Vehicle, it's going to be amazing. Without a partner that has that same appreciation, I think it can be challenging for some folks. There's a lot of work and a lot of time that takes away from family that Een hele goede avond. And I love her for Het is that. 27 mei 2020. Really, my role on the demo Een historische dag. is to make sure that we get this vehicle tested and evaluated so that we can move on to more ben nog operational missions eventjes at aan the het International testen Space en aan het Station. kijken wat, We've got a lot of hoe het objectives allemaal gaat. on board the Maar vehicle uiteindelijk that zal we het need goed to gaan accomplish komen. to really make sure that it's good to go. We'll make Mijn sure naam all is the Roland. systems are working during the test En ik flight ben so that the future missions will have them available even if they don't plan to utilize them. Druk bezig om deze lancering vanuit Amerika te volgen. That experience and teaching them the lessons that we've learned by going through this. Dus ik ben capability in the U.S. besides NASA to operate something of this magnitude. Ik ben erg aan het genieten op het moment. We hebben nu op dit moment livebeelden vanuit Amerika gedaan. En die livebeelden die zeggen eigenlijk wel heel veel. Aan de rechterkant op het plaatje zie je Doug Hurley, Amerikaanse astronaut. Aan de linkerkant het is Bob Behnken. En deze twee mannen die gaan de ruimte in, naar het ruimtestation ISS. On a deeply personal level, I'm really excited that my son is get a chance to see me volgens mij launch gaat into het geluid space. niet Being an helemaal astronaut oké. is Dus ik a ga little even bit kijken of waar het nou abstract precies aan thing ligt. for him because he's seen me do it in old videos, but he hasn't seen me do it for real, and so I'm excited for him to see this launch. I want to thank the entire commercial crew program team that's worked together to get to this point where we've got vehicles in the launch pad ready to head to the International Space Station. En deze twee mannen die gaan de ruimte in, naar het ruimtestation ISS. We're just over 49 and a half minutes away from launch of the Falcon 9 carrying Dragon to the space station. Right now the launch director and the launch team are preparing for readiness for launch poll. In this poll, the 13 members of the launch team will electronically indicate a go for launch. This is also the go for propellant load. Now we're going to hear that in a couple of minutes, so while we wait, we are tracking you watching from all over the country. We're seeing large numbers of you logging on or tuning in from coast to coast, as well as around the world. We want to know, is this your first time watching a launch live? If not, how many have you seen before? Tell us using the hashtag #LaunchAmerica from your favorite social media website. As for me, this isn't my first one. I've seen a lot, but everyone is excited. Now coming up, we're going to go into a readiness poll, as I mentioned. Currently right now on other nets, the SpaceX launch director is checking to verify the Dragon team is ready and that the NASA launch management team is ready. They'll come back in about T-minus 47 minutes with instructions to the SpaceX Falcon 9 team to make their final assessments. Then they log into the procedure. It's a little different than the old days where you would hear a go, 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 you know, position by position, all up and down the row. In this electronic age, everybody just clicks on whether they're go or no go. The launch director will then at T-minus 45 minutes summarize the end of the poll and will then provide instructions for the team. At the same time, we will begin getting ready for the crew access arm retraction, and we'll show you that on one of the screens that we've got up. Now currently we are continuing to monitor the weather. The weather is still red. It is improving. We're looking at one cell between the radar and the pad. We're keeping our fingers crossed that conditions will improve, but we're going to be watching that for about another 15 minutes. So it looks like we're going to be good to begin propellant load once we hear the polls, but we still have to get the get the range green so that we can actually do the launch in just 47 minutes from now. Let's listen to the countdown net for a moment.
Right now, coming up on 46 minutes, 10 seconds before launch. Didn't hear any significant chatter coming over countdown 1. Yes, launch director, countdown net. Hole is complete, and we have a go to proceed with propellant load. Launch control, proceed with swing and crew arm. Arming crew arm movement for T-minus 45 minutes. Thank you, launch control. A reminder, control room on hold and launch escape protocol. For non-urgent no-go conditions, brief CE or LD, and will approve aborting the launch auto sequence and proceed to launch abort. For urgent issues affecting the safety of the operation, operators shall call hold on the countdown net. Launch control will abort the launch auto sequence immediately and proceed into the launch abort auto sequence. Operators shall also advise the launch director whether structural breakup or fire is imminent or occurring. All stations on Dragon, 1 minute until configure for terminal count. T-minus 30 seconds. Minus 15 seconds. Falcon 9, go for propellant loading. Dragon is in countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. You are looking at a live view of SpaceX's first Crew Dragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket awaiting liftoff in just under an hour from now as part of the first crew demonstration mission to the International Space Station for NASA. Good evening and good morning and welcome to the live broadcast of NASA and SpaceX's first crew demo mission to the space station. My name's Dan Hewitt. I'm a public affairs officer with NASA and I'm really excited to be here at SpaceX's headquarters in Hawthorne, California for today's launch. Dan, it is so awesome to have you here. It's awesome to be here. Thank you for coming. My name is Lauren Lyons and I'm a senior flight reliability engineer here at SpaceX, and as you can see, NASA and SpaceX have partnered on both the Demo 1 mission and today's broadcast. We'll be bringing you live coverage from not only here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California, but also NASA's Kennedy Space Center in Florida, as well as the Johnson Space Center in Houston. As many of you probably already know, the purpose of today's mission is to demonstrate the ability of SpaceX's Falcon 9 rocket and the Crew Dragon vehicle to carry people safely to and from the International Space Station. Today's mission is a test flight, and while there are no actual humans on board, we're going to be executing every step of this mission as if there were. It's worth noting that for purposes of this broadcast, we will be using terms Crew Dragon and Dragon interchangeably to refer to this next iteration of our spacecraft. The Dragon we fly for our CRS missions has already made 16 visits to the International Space Station, but this LPX is go. Houston flight is go. SRO is go. You have a range clear to launch. And CDR. CDR is go.
LPS is go. Houston flight. Houston flight is go. SRO. SRO is go. You have a range clear to launch. And CDR. CDR is go. Capture confirmed. She confirms. And NTO is their oxidizer. Now, most abort systems from past space vehicles, I believe like Soyuz, Mercury, Apollo, they all had a pointy escape tower on top where there was essentially like a mini rocket engine or a series of rocket engines on top. And if they weren't used, that escape tower would have to jettison itself from the vehicle. If it was used, it would be used to lift the vehicle off of the rocket. Well, Dragon is a little bit different in that its escape system is actually integrated into the vehicle, and that's great for a couple of reasons. One less thing you have to jettison on a nominal flight, and so they're pretty dormant, just those throttle valves open unless they're used, and hopefully they never have to be. And yeah, I mean, the other thing that offers you is the ability to escape from the pad all the way to orbit. Because if you jettisoned your escape system prior to that, you couldn't. So yeah. That's a little Dragon there. Again, right. New era, much safer design. Yeah, yes. Absolutely. Thanks for walking us through that, Lauren. Again, the launch escape system is armed. That protects Bob and Doug so that if something were to go wrong, they can shoot off of the pad away from the rocket and parachute to safety in the ocean. That is such a crucial safety capability. And so now we want to go over to Hawthorne for an operational update with John. Thanks, Marie. We are counting down those final minutes. Everything is still looking good on the Falcon 9 and the Dragon vehicles for an on-time launch, but weather is trending the wrong way right now. We're keeping our ears open in case we hear that the weather is going to be no-go for the rest of the count. Right now, we are counting down at T-minus 32 minutes. Stage 1 locks and Falcon 9 RP1 did flow rates begin are nominal. propellant load at T-minus 35 minutes, right on time.
The propellants we use on Falcon 9 are a fuel, which is rocket-grade kerosene, also called RP1, refined petroleum. We use an oxidizer, and that's the super chilled liquid oxygen, or LOX as we call it. Those two propellants come together, but they don't light, so we need an ignition source to complete the fire triangle. For this, Falcon 9 uses a fluid called T-tub. You might see that just before first stage ignition, or maybe later in the second stage ignition. You get a green colored flame as the T-tub comes out into the oxygen, and that ignites the main engines right before the rocket takes off or the second stage engine lights. Now currently in the fueling, RP1 fuel is about 10% full on the first stage. That's the bottom 2/3 of the stack of the vehicle you can see on the left. The first stage is that long white cylinder at the bottom plus that black cylinder called the inner stage. That's the entire first stage that we're loading with LOX and RP1 kerosene. That's the part that comes back to Earth. The second stage just above it, the white cylinder. Nou, goedenavond nogmaals bij Ruimtevaart in Nederland. Het programma Ruimtevaart TV, wat je nieuws en ruimtevaart brengt via YouTube, via het kanaal en ook natuurlijk via de andere social media kanalen zoals Facebook en Instagram. Mijn naam is Roland. We hadden net eventjes wat last van onze verbinding met de microfoon en de computer en dat soort dingen meer. Excuses daarvoor. Maar we zijn er weer. We hebben nu op dit moment nog een half uur te gaan voordat de lancering van start gaat van de Falcon 9. Vanuit Amerika, Kennedy Space Center om precies te zijn. Lanceerplatform 39A. En in de capsule bovenin, genaamd de Dragon, daar zitten twee astronauten genaamd Doug Hurley en Bob Bennigan. Twee ervaren astronauten, hebben allebei al gevlogen in de Space Shuttle. En dat is natuurlijk ook een tijdje zo gegaan. Die Space Shuttle die is 9 jaar geleden gestopt met vliegen. En daarna zijn eigenlijk alle astronauten afhankelijk geweest van de Russische ruimtevaart. Vanuit Roscosmos vandaan. En dan lanceren ze de raket, de Soyuz, naar het ruimtestation die in een baan om de aarde heen vliegt. Het ruimtestation dat vliegt met een snelheid, of valt eigenlijk om de aarde heen met een snelheid van 28.000 km per uur. Is gemiddeld gezien ongeveer tussen de 400 en de 450 kilometer hoogte. En van tijd tot tijd kunnen we die ook boven de aarde zien, of vanaf de aarde zien. En dan zie je hem als een felle, heldere stip over de avondhemel glijden. En dat gaat altijd vanuit het westen vandaan richting het oosten. En vanavond staat dan deze lancering gepland. 20 minuten na de lancering, dan hebben we kans dat bij helder weer, en zo ziet het er zeer zeker wel naar uit, dat de raket ook nog boven Europa te zien is. En ook dus boven Nederland. Je moet een beetje vanuit het zuidwesten kijken. En dan zie je een heldere witte stip overkomen, zo door het zuiden heen, richting het oosten. En dan zie je dus de Falcon 9 met daarin twee astronauten, Doug Hurley en Bob Bennigan. De Falcon 9 raket is een vrij grote raket. De raket zelf is ongeveer 85 meter. Ik kan eventjes laten zien wat het betekent. De raket, zie je hier ook, is 90 meter lang. Ik zei 85, maar hij is 90 meter lang. En de Falcon 9 raket die heeft een aantal stadia's. De eerste trap, de tweede trap, nog een landingstrap erin. En de eerste trap, ja, dat is de trap die eigenlijk ook weer terugkomt op de aarde na de lancering. Die komt dan weer terug en die zal ook weer landen. Er zitten 9 motoren op, die samen goed zijn voor 700.000 kilo stuwkracht. Dus je kan je voorstellen dat het best wel een aardige
krachtige raket is. De tweede trap die zal doorgaan totdat ze in de ruimte zijn. 397 kilo aan brandstof zit erbij. De inner stage, dat noemen ze de inner stage, die stuurt eigenlijk de eerste trap terug richting de aarde door de atmosfeer heen. Dan hebben we de payload gedeelte waar dus ook de Dragon capsule in zit, maar daar kan dus ook satellieten in zitten. Er is een animatiefilmpje gemaakt door ESA, of door NASA, en die wil ik je even laten zien. Countdown net pad is clear. Go for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. Dragon, separation confirmed. Visually confirmed. Mains have been deployed.
capture confirmed. She compares. On behalf of Ripley, Little Earth, myself, and our crew, welcome to the Crew Dragon. Congratulations to all of the teams who made yesterday's launch and today's docking. There's so many variables, and that's why not just with this flight, but with every human spaceflight we've had in the past, there's always a very good chance of. Nou, we zijn weer terug bij het lanceerplatform 39A because you do in have so much Amerika. criteria. En we zien hier al de Dragon-capsule. We're just seconds away en de from Dragon-capsule, daar zitten 2 astronauten in. Doc Hurley en Bob Bannigan. Deze 2 astronauten die hebben al vaker gevlogen met de Space Shuttle. Vaker in het ruimtestation geweest. En ja, hier zien we dus de Falcon 9 raket staan. En die Falcon 9 die wordt op dit moment gevuld met brandstof. De brandstof is een deel vaste brandstof en een deel kerosine. In het onderste gedeelte daar zit kerosine met vaste brandstof en in het bovenste gedeelte, de tweede trap zo gezegd, daar zit een vaste brandstof. In de capsule zit ook brandstof. Op het moment als het fout gaat, dan kunnen ze altijd de capsule loskoppelen van de raket. En kunnen ze dus terugkeren naar de aarde en zal de capsule gaan landen in de Atlantische Oceaan. De Falcon 9 raket behoort toe aan SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Wel bekend van de Tesla-auto's. Hij is een samenwerking aangegaan met NASA. Alles wat NASA niet kon doen in verband met geld, kon Elon Musk wel doen. En Elon Musk die heeft dus met NASA een deal kunnen sluiten dat het commerciële ruimtevaart eigenlijk van de grond afkomt. Om astronauten de ruimte in te laten gaan. Alles, maar ook echt alles, is binnen het bedrijf zelf ontworpen en gemaakt. Zo ook de kleding van de astronauten. De kleding van de astronauten is bij SpaceX zelf gemaakt. Daar hebben ze een heel groot naaiatelier. En daar hebben ze deze pakken dus gemaakt. Een beetje futuristisch ziet het er allemaal uit. Op het moment dat de astronauten die je hier ziet zitten, dat is totaal anders als de Space Shuttle pakken. Dat waren oranje pakken. Dit is wit met zwart en grijs. Maar goed, het heeft allemaal dezelfde functie. Het schijnt allemaal wat beter te zitten, wat lekkerder te zitten. Ze hoeven in principe niet heel veel te doen. Want ze hebben 3 beeldschermen boven hun hoofd. Alles met tiptoetsen. Dus dat is een voordeel natuurlijk. Er zijn alleen maar voordelen, want de commerciële ruimtevaart, daar komen we eigenlijk niet meer onderuit. Nog 17 minuten, dan zal de raket gaan vertrekken. Van tijd tot tijd kom ik even terug. Ik wil jullie nog eventjes wat laten zien. En dat is... Now do not expect to clear in time to allow for a launch today. We go ahead and today's launch attempt, launch control, and
zie je een animatie van de Falcon 9 raket. Tijdens de lancering is tijdens het ontwerp is dit gemaakt. De astronauten zijn ook met de Tesla Model X aangekomen. Je ziet dat het allemaal wat meer van de toekomst is. Hè? De loopbrug waar ze in komen. Vroeger hadden we daar een stalen balk met metalen frame. En dan kwamen we in een white room terecht. En in die white room werden de astronauten klaargemaakt om plaats te nemen in de Space Shuttle. In dit geval was het heel anders. Toen de astronauten aankwamen, het luik was al open van de Dragon capsule. En ze konden eigenlijk gewoon bijna rechtop lopend de capsule in. Lichtjes te bukken, er zitten 4 plaatsen, 4 stoelen zitten erin. En de middelste 2 worden dan op dit moment bemand door Doug Hurley en Bob Benneke. En dan hebben we nog 2 stoelen aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant. Dus in principe zouden er 4 astronauten mee kunnen gaan. Maar dit is een demo-missie. En de demo-missie wil alleen maar zeggen dat het een missie is dat de astronauten wel naar het ruimtestation toe gaan, daar aankoppelen, ook naar binnen toe gaan in het ruimtestation en vervolgens zullen ze weer terugkeren naar de aarde en dat in een tijdbestek van een week. Dit is de demo 2 missie. Uiteraard had je ook nog de demo 1 missie. En de demo 1 missie was eigenlijk een missie dat de capsule vertrok richting het ruimtestation zonder de astronauten. En dat is allemaal goed gegaan. Daarvoor hebben we ook nog een missie gehad voor de capsule die in geval van nood los moest koppelen vanaf de raket. Dat is ook allemaal goed gegaan. En dit kan bijna niet meer fout gaan. Indien u vragen zou hebben, dan zou ik u willen verwijzen naar de chatpagina van YouTube. Daar kan je je vragen stellen. En dan probeer ik ze in de uitzending te behandelen en te beantwoorden. Dus ik zou zeggen, stel uw vragen gerust en we kijken ondertussen eventjes naar de beelden van Amerika, van NASA. p.m. Eastern Time, so a little bit earlier in the day. It's going to look largely the same to everything that we saw today, with the crew waking up, going through suit up, making their way to the pad. So we're going to feel a lot of deja vu, I think, on Saturday. Yep. But still exciting. Safety is always first, so if weather was not there for us today, hopefully Saturday it will be there for us and we will have a safe launch on Saturday. Yeah, the initial weather report still had us at about, I think, a 40% possibility of violation. So weather a little bit better, but we're still going to be kind of rolling the dice. It is Florida in the spring and summer, so storms are always a possibility. One of the good things, though, the vehicle appeared to be in na de lancering vergeet er niet eventjes onze website te bezoeken, www.ruimtevaartinnederlands.nl. En daar kun je al het nieuws zien wat in de wereld zich afspeelt op het gebied van ruimtevaart en astronomie. Het is een nieuwe website die vandaag ook de lucht in is gegaan. And then once they're able to disarm that launch escape system, the crew arm will swing back out. They'll make their way once again back the way they came, and then it'll be back to crew quarters for Bob and Doug for a few more days. is op dit moment best slecht weer in Amerika. Het is zelfs zo dat het nog eventjes spannend was dat de lancering nog wel door zou gaan. En als ik het nu eventjes bekijk, dan is het zwaar bewolkt en het regent. Maar op dit moment zien ze nog geen moeilijkheden om daar naartoe te gaan. Om te gaan lanceren. Alles staat op groen. De raket wordt gevuld, die is nog steeds aan het vullen.
Bob and Doug will be able to disarm the launch escape system, and that crew access arm will swing back out. They'll be able to make their way back down and then over to crew quarters. So, unfortunate scrub today because of weather. That was the one thing we were tracking from the moment we started today, watching Bob and Doug get suited up for their launch. We did abort today's launch, or scrub today's launch, with a little under 17 minutes to go until our T0 time, which was 4:33. So that's going to move us to our next attempt, which is coming up on Saturday, and that time is going to be 3:22 p.m. Eastern time, so a little bit earlier in the day for Bob and Doug and for everybody else watching around the world. They're still going to have a 19-hour flight to station if that's when we launch. And a lot of the stuff that we saw today is going to look very similar, but we're just going to have to try again, cross our fingers, hope for a little bit better weather the next time. And again, this goes with every launch. We do track everything all the way down to T0 to make sure that everything is go, making sure that the range is go, weather is go. So this is standard procedure. We always tend to make sure that we have a backup day, de launch lancering day, dus in is case we do have uitgesteld tot scrubs like zaterdag. today. Zaterdag 30 mei. So this is pretty normal and standard. Nothing to be worried about. Again, we do this for the safety of our vehicles, as well as today we had astronauts on our vehicle. So even bigger reason for us to make sure that we have safe weather for dan them houdt to het fly. hierbij op. And just a reminder for everyone still tuned in, it takes about 40 minutes for in ieder all geval of this toch bedankt voor het propellant to kijken. come off of the Falcon 9. And vergeet while niet om it is je offloading te that launch abonneren escape op system on ons Dragon, kanaal. which is designed to pull the capsule away if there's any issue with the rocket or anything on the pad, that is still armed. So we're going to continue to stay with this until all the propellant's off, and then we'll see the launch escape system get disarmed. Bob and Doug will be able to open up their visors again. En dan zal het uiteindelijk zaterdag hopelijk wel doorgaan. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond en graag tot horen.